බලන්න පුතේ. right. හරි. so පුතේ grade 8 English medium science theory class. ඉන්නව නේද ඔක්කොමලා? කො බලන්න. ඔය ඉන්නේ අද give me බිමනේ. බිමට දැම්මද ඔයාව? හරි. right. බලන්න. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. ඉන්න බලන්න. නේ සිතුකි lollipop එකක් හම්බෙලා නේ. nice gift no. හරි. right. හොඳයි. උදාන ඉන්නවා ගුරු නිවසේකියා දාලා හොඳයි. කො අනිත් අය කො? හන්සි, දෙව්ලි, නතාෂා, සහේලි, නිම්සිත, තෙස්සන්දි, කවුද පුතේ iPhone 14 Pro උන් කන පුතේ? මොනාලි ඉක්මනට ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි අලුත් පරණ හැමෝම. ඒ නිසා ඔන් කරගන්න. right. මන්ද. හරි පුතේ බලන්න අදම අලුතෙන් ආපය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. අදම අලුතෙන් ආපය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. අද ෆස්ට් ඩේ එක වෙන අය තියරි ක්ලාස් එකට. right. පූජිතද වාගේ නම? correct no? okay. පූජිත, සඳුෂ, ශේරා no? and Nadinta. Natasha, you also have to turn on your video puti like the others. Onel, you also hurry up like the other friends. You have to turn on your video. කවුරු පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්නම් chat එකේ දාන්න ඇයි වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්තේ කියලා හේතුව. ඉක්මනට. I don't have a webcam puti Natasha. Okay, you are new student no? So when you are participating for the online classes, definitely you should have a webcam and a perfect mic and stable internet connection puti. So otherwise that is not success. So today is okay. අනිත් දවස්වල හැමෝම පුතේ. කවුද? සද්ද දාන්නේ. ඔගොල්ලෝ දැන් log වෙලා mic on කරගෙන. හරි. right. ඒ නිසා webcam එකයි ඒ ටික හදාගන්න පුතේ. අදට කමක් නැහැ. අනිත් අය on කරගන්න පුතේ. right. අපේ ගුරු නිවසේ ටීචර්ස්ලාට පුතේ තියෙනවා ස්ක්‍රීන් ගොඩක්. මගේ නම් මෙතන 3ක් තියෙනවා. අනිත් ගුරුවරුන් ගාවක් තියෙනවා. එහෙම ඔයගොල්ලන්ව ළඟ ඉන්නා වගේ පේනවා. හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ ඔන් කරන් හිටියොත් තමයි සහ කතා කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ පැති ගාන පොඩ්ඩක් අනිත් මුලින් ඉඳන් ගණන් කරලා මට කියන්න පුතේ. ඩිසයින් එකේ ඉඳන් පැති ගාන කීයද කියලා පොඩ්ඩක් ටක් ගා chat එකේ දාන්න පුතේ. ඩිසයින් එක හැදුවා නේ ලස්සනට. good. පැති ගාන දාන්න පුතේ chat එකේ. පිටු ගාන නෙමෙයි පැති ගාන. current can I off the camera? අයන්දි. හොඳයි පුතේ කරන්ට් එක ආපු ගමන් ඔන් කරන්න ඕනේ. right. කො අනිත් අය මොකද? මම නම කියන එකල් දින්නේ වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙන. කවුද පුතේ IPL අයන්දිනේ. හරි. එතකොට අනිත් අය කො අමිත්‍ය වීඩියෝ ඔන් කරන අලුතෙන් අපේ රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න පුතේ. Now we are discussing this lesson පුතේ. Now we are discussing the fourth lesson, properties of matter. But it's okay පුතේ. All the new students can cover the January and February and the first 3 unit lessons by watching the recording. You have to create a LMS account. When you pay for the current month, all the past recordings are automatically activated. So that is free for you. So you can take a new CR book and cover the past sessions. At least you can watch 1 or 2 past lessons every week. එකක් සතියකට පරණ වීඩියෝ එක ගානේ හරි දෙක ගානේ හරි බලලා ඉවර කරන්න පුතේ. කරන්න පුළුවන්. බැරි වැඩක් නෙමෙයි. හැබැයි වීඩියෝස් බලලා විතරද පරණ ඒවා කවර් කරන්න පුළුවන් අලුත් අයට නෑ. මේ ක්ලාස් එකෙත් නැවත රිවිෂන් කරනවා. especially in my paper revision class. ඒකේ ආයි පරණ ඒවා කවර් කරනවා. හේදයි පුතේ? right. ඔබ අනිත් අය දාන්න බලන්න. right. all the new students පුතේ please leave. එක එක ගණන් ගිහින් තියෙනවා කට්ටියට. right. 28 sides. That is the average. 28. ඒ කියන්නේ පුතේ 14 pages. පිටු නම් 14යි. පැති නම් 28ක් තියාගන්න. CR පොතක් වෙන්න ඕනේ පුතේ. සමහර වෙලාවට CR පොතත් අපිට මදි වෙනවා. ඒ නිසා B5 කියන පොත හරියන්නේත් නෑ. ලොකු CR පොතක් පිටු 160 හරි 200 හරි පැති 28ක් තියාගන්න 29 වෙනි පැත්තේ ලියන්න. ඔයගොල්ලෝ පුතේ LMS account එක මොකක්ද හැම එකම ඔෆිස් එකෙන් එවලා ඇති. නැත්නම් ඔය ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන පන්ති පිළිබඳ විස්තර ලබා ගැනීමට කියන නම්බර් එකක්. එකට කෝල් කරලා අහන්න කොහොමද පරණ වීඩියෝස් බලන්නේ ටියුටෝරියල්ස් වගේක් ඒවයි හරිම ලේසි ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ ලබන සතිය අලුතෙන් ආපු අය LMS එකෙන් join වෙන්නත් ඕනේ ඒ නිසා මේ සතිය ඇතුළත ඒ ටික හදාගන්න right okay so last day we discussed about the discontinuous nature of the matter පුතේ
Right? You know about the matter, no? The things which have a mass and occupying space are known as matter. And we know there are three states of matter: solid, liquid, and gas. Then what is discontinuous? අලුතෙන් ආපේ රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න. හරිද? මොකද මට ඔයගොල්ලෝ මට ටිකක් අඳුර ගන්න. රේස් එකෙන් දාන්න පුතේ. All the news know use your raise hand option. Right. Okay. What is discontinuous nature? මතකයි කියමු. ටක් ගාලා. Oh, mic on කරලා කිව්වා. The status matter exists as a collection of particles with spaces among them is called discontinuous or particulate or nature. discontinuous nature. Okay, Pute. Fun. So, Nadine Pute. The status matter exists as a collection of particles with spaces among them. That is known as discontinuous nature or particulate nature. We know that all the matter is consist with what? Consists with particles. And there are some spaces among the particles. So that is known as a discontinuous nature. හැම පදාර්ථයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ අංශු වලින්. අංශු අතර යම් පරතරයක් තියෙනවා. මෙම් පැක් වෙලා හිර වෙලා නැහැ. අන්න ඒකට කියනවා මොකක් කියලාද? discontinuous nature කියලා කියනවා. හරි. right. බලන්න. එතකොට right. mic off කරගන්න පුතේ. කවුරු හරි නහය වලට ඇදලා ඉන්නවා mic එක on කරගෙන. කවුද ඒ? පුතේ. off mic off කරගන්න. right. අලුතෙන් අපේ රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න. I have a signal issue, Ramika. Fix it soon. Right? Okay. Then, so we have to conduct practicals to prove the discontinuous nature. To proving the discontinuous nature, yes. Sir, my camera is not well, so can I off my camera? What happened to your camera today? If I on it, there is zoom is unable to detect the camera. Okay, Pute, fix it soon, right? Before next week. Okay? Okay, sir. Right. So when we are going to prove the discontinuous nature of matter, we have to prove two things. No, what? First, the matter have particles and there are some spaces among the particles. So by breaking the piece of chalk, we can prove that the smallest piece is the smallest particle. And then we have to prove that there are some gap between the particles. So we can immerse the chalk vertically in colored ink. Then what happens? We can see that color ink is moving up, right? Soaking up through the chalk. So how it passing through the solid material today? Because that ink is passing through the spaces among the particles. නැත්නම් මේකෙන් මෙහෙම උරාගෙන යන්නේ කොහොමද උඩට? මේක ඇතුලේ තියෙන හිස් අවකාශයෙන් තමයි එයා උරාගෙන උඩට යන්නේ. ඉතින් අපි දෙකම කරා. මේව කඩලා තියෙන චූටිම කෑල්ල තමයි පාටිකල් එක කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ? ඔව් ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ හිස් අවකාශය තියෙනවා කියලා කිව්වා. මොකද්ද මේක ඇතුලෙන් මොනවා යන නිසාද? ඔව්. තීන්ත යන නිසා. ඒක අපි එදා කරා පුතේ. අලුතෙන් ආපුවාට මම මේ පරණ අයටයි ආය රිවිෂන් කරේ. And here we put a chart පුතේ. All the new students. So you have to put the chart in your 29th side. You have to take it vertically. පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ CR පොත. හරවලා මේම chart එකක් ගහන්න පුතේ. එදා අපි solid එක ඉවර කරා. So these are the main three practicals to prove the discontinuous, or we can call it particulate nature of the matter. So last day we proved that solid substances have the discontinuous nature. It means it consists with particles and there are some spaces among the particles. Now today we have to prove that the liquid also discontinuous. එසා පුතේ අලුතෙන් ආපුවා මේ chart එක ගහගන්නකො. ගහලා මේ කෑල්ල ඔහොම හිස් තියන්න. මේ කෑල්ලේ ලියාගෙන යමු. හරි. මේක ගිය සතිවල වීඩියෝ බලන්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ බලනකොට ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි. හරිද? බය වෙන්න එපා අලුතෙන් ආවා කියලා. හරිද? හැම ගුරුවරයෙක් ගාවම අලුතෙන් එන ළමයි වෙනුවෙන් පරණ දේවල් කවර් කරන්න වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම එක තමයි වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලන එක. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. කො පේන්නේ හැමෝ. ඔෆ් කරන්න එපා සෙටින්ග්ස් එක මට කියන්න නැතුව. හරි. හරිද රාදියා? ඕකේ නෝ?
right penny කොබන් දැන් තාපු අය yes පරක් වෙලා ආපු අය පුතේ ඔන්න දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ මම රිවයිස් කරා හරි right okay දැන් ලික්විඩ් එක ලියමු මේ කලින් එකේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න ඕනේ හරිද ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න මෙන්න මේක ඇඳනම් ඇති ඉඩ තියාගන්න පුතේ ඉඩ නැත්නම් එහා පැත්තේ පිටුවේ අඳින්නේ ඒ ගානට ඒ විදිහට කොලම් තුනක් බෙදලා එතකොට මේකට දාන්න ඕනේ piece of chalk watch glass red color ink ඉතින් සිරප් දෙක ගලවලා මෙතනට right සිරප් දෙක මෙහෙම දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම තීන්ත උඩට ගිහිල්ලා අඳින්න මම ඇඳලා දැන් අඳින්න එපා පස්සේ අඳින්න මම මේ නිකන් පෙන්නුවේ යට ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න ඉඳ තියන්නකෝ දාන්න පුතේ figure 4.1 කියලා Excuse me, sir. Should we draw that on the 28th page or No, the Pute. 29th? That is 28 page පුතේ අලුතෙන් ආපු අය you have to draw that in the last page by watching the recording don't draw it now right all the other students you have to leave some side for this picture right now we are going to discuss the discontinuous nature of the liquid right so all the new students you have to put no but you have to draw this in the 29th side because this is the diagram is under the solid right so last day we finished this column now today we are going to discuss the ඔව් යටින් අඳින්න ඕනේ ඉඩ තියෙනවා නම් යට ඉඩ නැත්නම් එහා පිටුවට යන්න පරණ ළමයි අලුතෙන් ආපු අය මැද එක අඳිමු පුතේ මැද එක මේ chart එක ගහගන්නකො ගහලා අලුතෙන් ආපු අය 29 වෙනි පැත්තේ solid liquid gas කියලා දාන්න now you have to put points and write the practical like this in the liquid side okay බලමු ලියමුද පුතේ එහෙනම් අලුතෙන් ආපු ටැග් ගාලා ගහගන්න right finish no පුතේ you put the chart share no yes no පුතේ okay දෙව් me I didn't draw that. මොකද ඉක්මනට ආවේ පෑන් දාලා ඇවිල්ලා ඉක්මනටත් ඇවිල්ලා export නේද export නේද එන හරි බලන්න ඊට පස්සේ right good 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 ගේ සර්ටිෆිකේට් එක බැලුවානේ complete නේ ඔක්කොම එහෙනම් හොඳයි right බලන්න ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ දැන් අපි පෙන්වන්න ඕනේ we have to prove the discontinuous nature of the liquid matter so in here also we have to prove that we use water here so we have to prove that water have particles then we have to prove there are spaces among the particles then we prove the discontinuous nature of water mean liquid so put a blue color point in here now we are going to write the experiment for the liquids right so right today Excuse me, sir. yes So the solid, liquid, and the gas we have to draw in the 29. yeah pute 29 side solid liquid and gas now you have to write these points under the topic of liquid first point right pute take a small volume of water gas පැත්තට යන්න එපා liquid පැත්තේ නවත්තන්න take a small volume of water take a yeah small volume of water and divide into two portions take a small volume of water and divide into two portions take a small volume of water and divide into two portions So we have to write that after we draw. no pute we finished the solid part now we are writing at the liquid part so we are drawing the diagram of the liquid after the knot yes no right AC on and natural gases හොඳයි natural air right බලන්න ඔය දුවගෙන ඇවිල්ලා මහන්සිලා ආපු ඉන්න නැත්නම් අපිට දාන්නේ නැහැ right
So take a small volume of water and divide into two portions. Divide into two portions. Then another blue color. Wait. Right onto that. Ekar uh, likewise, divide one half again and again. Likewise, divide. Likewise, divide one half again and again. Divide one half again and again until we get the divide one half again and again until we get the smallest possible volume. Divide one half again and again until we get the smallest possible volume. Until we get the smallest possible volume. Until we get the smallest positive volume. So it's positive or possible? Possible pute. Right. Right. But ඔන්න දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔව් අපි වතුර බිඳුව මොකක් කරාද? ඔව් add කරන්න තියෙන. We have to divide the smallest the water of plus into two like that two half right two portion and then we have to take right we have to take take a smallest possible volume. So that smallest possible volume is what? That is the particle of the liquid. So මේක නම් තියෙන කරන් දෙයක් නැහැ. හරි. I point එකක් දාලා යන්න. Right. This smallest possible volume is the this next point. This smallest liamudulansa. This Sir, can you small tell us again? yes blue color point and right. දැන්ද පෑන ගන්නේ පරක් වෙලා දාවේ. Yes I am telling it again pute. Why? Right. Why left the case? Okay. Is that the first point? No pute. We first wrote a point. We had to leave 5 rules in here. Mic off again, put it. Leave 5 rules and next point, right? Okay. Then write. Oh. This smallest possible volume is this smallest possible volume is the particle of the water. 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 ඔව් පුතේ. සර් මතකයි නේද සර් අපිට අද සින්දුවක් තියෙනවා. ඒකනේ. හරි. Right. Is the smallest possible water. දිනුත් සින්දුවක් කියන්නම් කිව්වා. හරි. Right. Painting name. Can you repeat the smallest? The smallest possible volume. Smallest possible volume is the particle of the water. Is the particle of the water. Is the particle of the water. Smallest possible volume is the particle of the water. Right. So we prove one half of the discontinuous nature, the presence of particles in water.
හරිද පුතේ? සඳුෂා ඉන්නවද? සඳුෂා. right. okay. පේන්නේ පුතේ? සඳුෂා no? No sha. හරිද නදීන්සා? you wrote it no? යා නදීන්සා no පුතේ? Yes, sir. yeah. okay. සිතුකි ඉවරද lollipop එක? finish. right. okay. lollipop finish no? take another put yes okay you can keep it right okay then put another blue color point now we have to prove that there is a gap between the particles harida vihara balamu gap එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නමු හරි බලන්නකෝ ඒ නිසා මෙහෙම ලියමු right okay අපිට ලියන්න පුතේ මෙහෙම fill a beaker in half with water එන මේ ටික ලියන්න පුතේ මාත් එක්ක ලියමු fill a beaker in half with water fill a beaker in half with water and put a crystal of potassium permanganate into it. Fill a beaker in half with water and put a crystal of potassium permanganate into it. 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 You know about the potassium permanganate that is known as condis also that you use to your wounds with it. The purple color treatment, the dampata base with it. Oh, right. බලමු. දැන් අපි මොනවාද අර potassium permanganate ටිකක් අරගෙන ජල බීකරයකට දාන්නලු. හරි. right. ඊට පස්සේ දාන්න මෙහෙම. next point. Sir, correct? අවුද? Sir, I am rejoined. Bakute, rejoin what you wrote in last. This is smallest possible volume called the particle of the water. Then we wrote, fill a beaker in half with water and put a crystal of potassium permanganate into it. That's the last point. ඉඳ තියාගන්න පුතේ තුනට. right. rule දෙකක් වගේ. ඊපස්සේ ලියන්න මෙහෙම point එකක් දාලා. okay. Then shake the water in the beaker gently. Then shake the water in the beaker gently. Then shake the water in the beaker gently. Then shake the වෙනම point එකක් දාන්න පුතේ. Then right potassium permanganate into it. Then shake the water in the beaker gently. Shake the water in the beaker gently. හරිද තෙනුමි ලියුවද ඒක? okay. හරිද දුලන්ස මොනවා කතාව? right. just ලියන්න මෙහෙම. or we can use ink also. The watercolors also never mind. right. just ලියන්න පුතේ. ලියන්න the ඊළඟ point එක. the color of the potassium permanganate. The color of the potassium permanganate crystal. The color of the potassium, that purple color, right? The color of the potassium permanganate crystal. The color of the potassium permanganate crystal placed in the color of the potassium permanganate crystal placed in potassium permanganate crystal placed in the beaker of water. The color of the potassium permanganate crystal placed in the beaker of water, placed in the beaker of water, the beaker of water gradually spreads in water. Beaker of water gradually spread in water.
gradually spread in water. Gradually spread in water. Gradually spread in water. Right. මොකද පුතේ ඒක වතුරේ දිය වෙලා ව්‍යාප්ත වෙනවා ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා හරිද වතුරේ දිය වෙලා යන්න පුළුවන් වතුර අස්සෙන් why පුතේ ලියන්න I point එකක් දාලා this happens because this happens another point this happens because the potassium permanganate particles this happens because the potassium permanganate particles this happens because the potassium permanganate particles move into spaces. The potassium permanganate particles move into spaces among the water particles. This happens because the potassium permanganate particles move into spaces among the water particles. Move into spaces among the water particles. Move into the spaces among the water particles. So in here we prove the spaces also. So last practical we prove the particles of water, and here we prove the spaces of the water. So finally we prove the discontinuous nature of the water. Right, so put a blue color point and write. So then we can conclude the discontinuous nature of the water. Then we can conclude the discontinuous nature of the water. Then we can conclude the discontinuous nature of water. Within bracket liquid. Display survey. ඒක දිය වෙනවා නෙමෙයි. ඇත්ත වෙනවා. Within bracket liquid. So here we prove it, right, by using water, the discontinuous nature of water. So you have to draw the diagram පුතේ like this, a simple diagram. යටම අඳින්න පුතේ. දැන් හරි ප්‍රශ්නරි ඇඳ ගන්න මෙහෙම බීකරයක් තියෙනවා, and you put water into it like this. අර portions වෙන් කරනවා අඳින්න ඕනේ නැහැ. හරි. Then potassium permanganate crystal, then the spreading of color like this, and you can name the parts. කොහමද? දෙකට එනවා. right, okay, කලින් diagram එකේ අඳින්න පුතේ දෙකටක් ගන්න. ආයි කියනවද? හරිද? ලාස්ට් පොයින්ට් එක ආයි කියනවද? කොච්චර ලිව්වද ඔයා? ඔක්කොම මොනසද ලියාගන්න මේව. එහෙනම් පුතේ වීඩියෝ එක බලන්න වෙනවා. ඒක ටිකක් තියෙනවා. අන්තිම එක අපි ලියමු කා. then we can conclude the දැන් ලියමු. ඔව්. පුතා මොකද්ද අන්තිම ලියලා තියෙන වාක්‍යය? What's the last point you wrote today? What today? Tell me the last point you wrote about that experiment today. What is the last point today? Sir, Okay. Or you can give some sides and draw the diagram. And watch the recording. Done. Okay, complete the next part. දෙකම අඳින්න පුතේ. චෝක් එකක් අඳින්න. අලුතෙන් ආපහු චෝක් එකක් අඳින්න බෑ. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කියන්න. Name the parts: beaker, water, potassium permanganate crystal, spreading of color. Name it.
Fun. There you go. Right. Video on කරගෙන හැමෝම. Okay, Situki. Right. Happy birthday, right? So I couldn't write someone point last throughout. I didn't check. Right. Okay. බලන්න පුතේ. හරි දැන් වෙලාව දුන්නේ අඳින්න ඩයග්‍රෑම්ස් ටික අලුතෙන් ආපු අය අර යට එක හරි ඇඳලා ඇති. බලන්න මේක හරි ඇඳලා කමක් නැහැ. යට එක අඳින්න පුළුවන්. So in here we had draw the diagram, the simple diagram like this. And the color is soaking up. If we use the red color, hari ඇන්දනේ පේනින් හැමෝ right දැන් බලන්න පුතේ කො අනික වෙලාව හම්බුනනම් පාඩම් කරන්න නිකන් ඉන්න එපා දැන් මම කියන්න තියෙන්නේ දැන් මොකද්ද අද මාර්ච් දැන් මාර්චුත් තව ටික දවසකින් ඉවරයි එතකොට දැන් ජනවාරි පෙබ්‍රුවරි ඒ කරපු ඔක්කොම දේවල් ටික දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයගලන්ට අහන ඕනම ප්‍රශ්නයක් මතක ඇති මේ ගිය සතියේ කලින් සතියේ වගේ අපි තිබ්බ පොඩි quiz competition එකක් අන්න ඒ වගේ මොකද වෙන්නේ පේපර් ක්ලාස් එකේ තියරි ක්ලාස් එකේ තියෙන එතකොට පාඩම් කරලා බෑ දැන් මම සද්ද නැතුව හිටියට ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ පාඩම් කරලා ඒ ටික කවර් කරලා තියෙන්න ඕනේ හරිද ඈ ඔව් හරිද පුතේ අලුතෙන් ආපු අයත් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ආපු දවස විතරයි අලුත් හරිද අනිත් දවස්වල දැන් පරණයි ඒ නිසා එඩික් ගාන්ට මොකක් කරලා තියෙනවද කවර් කරලා තියෙනවනේ අදුම සතියකට වීඩියෝ දෙක ගානේ හරි පේනින් හැමෝම කො අලුතෙන් ආපු අය පේනින්ද කො ඔනෙල් උන්කන්නේ හිටියේ කො හැමෝම ඔෆ් කරගත්තා උන් කරගන්න right so we finish the two discontinuous nature of solid and liquid now we have to prove the gases one the gases also have discontinuous nature so in here we have to prove what it consists with particles and there are spaces among the particles අපි මේකේ වීඩියෝ එක බලුවද නෑනේ අපි බලමු තුනම කරලා බලමු right ලියන්න ඊට පස්සේ මොනවාද බලමු එයා separate කරනවා කියන්නේ මෙහෙමයි පුතේ that we have to prove that it have what particles here we are not dividing the air here when we blow in or when we direct some air to a fan what happen start rotating not a fan mean a paper fan right it can rotate the paper fan right so how it can rotate the fan the blade of the fan puthe because air have some particles then when the particles are collapsed with the fan what happened start rotating so that's the way to prove the discontinuous nature of the air the particles are present in the air okay what aerodynamic danger you know that no good right me liyan puthe put a blue color point and write me liyan when we first point of here now we are writing the points of the gas in here when we direct wind when we direct wind towards the paper fan when we direct air when we direct wind සුළඟ නැත්නම් එයා කිව්වත් කමන්නේ when you direct wind towards a paper fan comma it start to rotate it start to rotate when we direct air or wind towards the paper fan or when we direct
air towards the paper fan, yes, Pute? Sir, can you repeat it again? When we direct air into a paper fan, it starts to rotate. It starts to rotate. Right. Then right on to that, this happened. This was happened because. This was happened because. Next point, sir. Yes, Muthi, next. No, right on to that. This happens because. This happened because the particles in the air. This happens because the particles in the air. The particles in the air collide with the COLLID, collide with the paper, collide with Sir, the paper. this happens because The air particles, or because the particles in the air, the particles in the air collide with the paper. How is the collide? ගැටෙනවා collide COLLID, right? ගිල හැප්පෙනවා. The air particles are collide with the paper fan or paper fan, right? That's the reason why it rotate with the air. Otherwise, by the energy, right? Because if there is no matter, that means that is energy. No, putih kau putih mic on karangin, right? Off kan mic. Sorry. So otherwise, putih the energy cannot rotate or move as materials, putih, right? The energy, because there is no any this mass and not occupy spaces, no. So if one thing can move a object, so paper fan mean object, no, this mean it should have some particles. When the particles are falling on that object, it moving. So rotation also a kind of movement, no. ඉතින් එහෙම කැරකෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි එහෙම ස්කන්ධයක් තියෙන එකක් බරක් තියෙන එකක් ඇවිල්ලා වැදුනොත් තමයි. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා වදිනවා. නැත්තම් පුතේ එනර්ජි. දැන් පේපර් ෆෑන් එක තියෙනවා. පේපර් ෆෑන් එකට අවුව වැටෙනවා. කැරකෙනවද? අවුවට කැරකෙන්නේ. සෝලර් පැනල් එකක් තිබේ වෙන කතාවනේ. නිකන් පේපර් ෆෑන් එක කැරකෙන්නේ නැහැ. ඇයි? එනර්ජි වලට බෑ පුතේ. එනර්ජි එකේ මොකද? There is no particles in the energy. But when the air is directed towards the paper fan, what happens is start rotating because the air particles collide with the paper. Collide කියන්නේ පුතේ ගිහිල්ලා ඒ පෙත්තේ ගැටෙනවා. ගැටෙනකොට කැරකෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් මොකක් තියෙනවා කියලාද? particles තියෙනවා කියලා. මේ ෆෑන් එක නෙමෙයි කියන්නේ. නිකන් තියෙන අර ඇත්ත කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ෆෑන් එක හරි හුලඟට කරකෙන්න ඕනේ නිකන්. කරන්ට් එක කරකෙනකොට නෙමෙයි. ඈ? ඇතුලේ තියෙන්නේ වෙන මෙකැනිසම් එකක්. ඒක වෙන එකක්. ඒක අපි කතා කරන ලොකු පන්තිවල. එනර්ජි වලින් කරකෙන්නේ එනකොට එනර්ජි එකේ වෙන මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ එහෙම මෙකැනිසම් එකක් නැතුව නිකන් කරකෙන්න ඕනේ. right. okay. but දැන් ඔන්න particles තියෙනවා කියලා කිව්වා. Now we have to prove there is gap between the particles. now I point එකක් දාන්න. right. මෙහෙම ලියන්න. clear. අපිට ඕන නම් මේකේ මේ මොනවද අපි nitrogen dioxide එක ලියන්න පුළුවන්. ඒකට ලියමු. ලියන්න fill a gas jar. fill next point. Fill a gas jar. Fill a gas jar with brown colored. Fill a gas jar with brown colored nitrogen dioxide gas. Fill a gas jar with brown colored nitrogen dioxide gas or nitrogen dioxide gas or nitrogen dioxide gas or joystick What's it? nitrogen dioxide gas or
කියන්නම්ම. Nitrogen dioxide smoke. Sorry, nitrogen dioxide gas or jostick smoke. Jostick smoke. Excuse me, sir, can you repeat that point? Yes. Fill a gas jar with brown colored nitrogen dioxide gas or jostick smoke. Fill a gas jar with brown colored nitrogen dioxide gas or jostick smoke. ගෙදරදි කරන්න වෙන නම් හඳුන් කුරුදුමෙන් තමයි. Right. So, right. ඊට ලියන්න පුතේ. Next point. Then close it with another gas jar. Gas jar is kind of glass putte, right? Right. Then close it with another gas jar. Then close it with another gas jar. Close it with another gas jar. ඔන්න එකකටයි පිරෙව්වේ ඊට පස්සේ තව එකක් ඒ කටිගාවින් තිබ්බා. මෙහෙම. First we fill nitrogen dioxide or jostick smoke in one gas jar. ගෙදර gas jar නැත්තම් මොනවද? වීදුරුවක් ගන්න පුළුවන්. Then we can cross it by another gas jar, inverted one, right? Okay. Then එහෙම ලියන්න. So ලියන්න පුතේ ලියමු. Put a blue color point and write. Right. ලියන්න පුතේ. The observation. We can observe. Next point. We can observe the brown color nitrogen dioxide gas. We can observe the brown colored. We can observe the brown color nitrogen dioxide gas. The brown color nitrogen dioxide gas. Brown color nitrogen dioxide gas mixing with the brown color nitrogen dioxide gas mixing with the normal air. 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 It's okay. Mixing with the normal air mean what would it? So here we use an empty gas jar. Empty mean when we call it empty, but there is gases inside it, no? The normal atmospheric gas. So නිකම්ම gas jar එකක් ගත්තට ඒක ඇතුලේ නිකන් සාමාන්‍ය හුලම් තියෙනවා. So පුතේ, what happened? These brown colored nitrogen dioxide gases can move through the particles of the normal air. Otherwise, how this happened today? Because the brown color is spread through the normal air. So we are not removing the normal air when the nitrogen dioxide is filled to the second gas jar. So it's still inside the gas jar, but this brown color nitrogen dioxide gas is passing through the particles of the normal gas, right? Normal air. It means there is a gap between the particles of the normal layer. හරිද නැත්නි කතා කර කර ඉන්න බෑ අහන් ඉන්න ඕනේ. කො නිවයි. ටිකක්. අහගෙන හිටියේ සර්. අහන් උනා ඒකනේ. අහගෙන අනිත් පැත්ත බලන් හිටියේ හැබැයි. හරි. බෑ. එතකොට හරි. දැන් මේකේ පුතේ මේකේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වාතය. ඒකේ සාමාන්‍ය වාතාංශු තියෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ විශේෂ වාතයක් because it have a color. දුඹුරු පාට nitrogen dioxide. ඊපස්සේ මේක තව එකකින් වැහුවාම මේ දුඹුරු පාට nitrogen dioxide මෙන්න මේ උඩට යනවා. මේක ඇතුලේ මුකුත් නැද්ද? නැහැ තියෙනවා. මොනවද? සාමාන්‍ය වාතය. colorless මේ පාටක් නැති වාතය. ඉතින් මෙයා මෙහෙම යනකොට මේ colorless මේ එයා වලට මොකද වෙන්නේ පුතේ? පාටක් නැති වාතයට මොකද වෙන්නේ? මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. මෙයා යන්නේ එයාගේ අස්සෙන්. අස්සෙන් කියන්නේ ඔය අර particles අතර තියෙන space එකකින්. ඉතින් අපිට ඒකෙන් prove කරන්න පුළුවන් air also have space. So right පුතේ. yes මොනවාද? leak වෙන්න නැතුව තදට වහන්න ඕනේ මෙතනින් පොඩ්ඩක් leak වෙයි. හරි.
ඔය ලීක් වුණා මේ පොඩ වෙලා අර මික්ස් වෙනවා අපිට පේනවා ලාවට. ගොඩාක් මික්ස් මේවා වෙන්නේ. මේව ලියමු. මේව ලියන්න පුතේ. ඔව් එම පුළුවන්. ඊපස්සේ මේව ලියන්න. Right on to that. This happened because පුතේ මේව ලියන්න. This happened because this happened because this happened because there are spaces. This happened because there are spaces. There are spaces among the particles of. There are spaces among the particles of. There are spaces among the particles of. There are spaces among the particles of normal air. This happens because there are spaces among the particles of normal air. Particles of normal air. Particles of normal air. හරි බලන්න ඔන්න ඒක හරියේ ඊට පුතේ මේකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් මෙහෙම තිබ්බනම් ඇති නිකන් ටක් ගාලා අඳින සිම්පල් ඩයග්‍රෑම් ඉක්මනට අඳින්න බෑ a simple diagram like this Sir, your diagram is so beautiful, so elegant. so beautiful so elegant no Yes, sir. ඔය පේන්නේ ඉන්න සමහර යන්න වීඩියෝ ඔෆ් එකගෙන අලුතෙන් ආපු අය පේන්නේ ඔව් nitrogen dioxide වල symbol එක පුතේ carbon dioxide CO2 nitrogen dioxide NO2 gas nitrogen dioxide නැත්නම් හඳුන් කුරු දුම ගන්න පුළුවන් හොඳින් බෑ simple diagram ගද පුතේ
Okay, බලන්න පුතේ. හරි. Okay, බිනු දාවනේ. Right. බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ we finished that. Then we have to we can watch the recording. බලන්න ඔක සිංහල medium අය කරා ඉංග්‍රීසි medium match කරලා තිබ්බ බලන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ මෙහෙම අය අහගෙන ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඈ? ඔව්. බලන්න. දොර වහගෙන පුතේ. පේන්නේ. සම්පූර්ණ දොර වහන්න. right. අහන්නකෝ. ඔයගොල්ලන්ගේ පොත ගන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් අද දෙන්න හිටියේ පොත. WhatsApp එකෙන් මොකද උදේ? ඔව්. WhatsApp එකෙන් මේ orders දාන්න ගියොත් ටිකක් කරගන්න අමාරු වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ගිය පාරත් එහෙම වුණා. මොකද එකම එක්කෙනා ඔව් ආයි කොහොමද පොත් ගන්න කියලා අහන group එකට දාලා ඉවරයක් වෙන්නේ නැහැ. අර ඉස්සර class fees උත් WhatsApp එකෙන් ගෙන්න ගන්නකොට එහෙම තමයි. පස්සේ LMS එකට දැම්මහම එහෙම කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. පාඩුවේ ඒවා ගෙවනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ ගෙවනවද කියලා auto system එකේ ඒවා යනවා. ඒ වගේ පොත් ගන්න එකත් LMS එකටම දාන්න යන්නේ. දැන් මේ දවස්වල ඩෙවලොප් වෙන ගමන් සිකුරාදා දුන්නා. සඳුදා දෙන්නම් කියලා කිව්වා පුතේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් ෆීස් ගෙවනවා වගේම පොත් ඕඩර් කරලා ඒ LMS එක හරහාම ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසි Google Form එකට වඩා ඒක පහසුයි. Google Form එක නෙමෙයි. ඒකට LMS එක හරහාම ඔයගොල්ලන්ට පන්ති ගාස්තු ගෙවනවා වගේ මොකක් කරන්න පුළුවන්? ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව දවස් 3ක් වගේ දෙන්න. හරි දිනල් අහන්නේ ඉන්නේ. තාම පොත් ගන්න බෑ. මොකද සමහර අය ඊට පස්සේ මොන කිව්ව ගමන් කියනවා අම්මලා එනවා පොත් ගන්න කිව්වා පුළුවන් කිව්වා සර් කියලා එනවා. අහගෙන ඉන්නේ තාම ගන්න බෑ කියලා කිව්වේ. LMS එකට දානවා. ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් LMS එකට ගියාම පේනවා අප්ඩේට් එකක් වෙලා කියලා වෙනස් වෙලා ඇති. එතකොට ඒකේ ටියුටෝරියල් එකක් අලුත් version එකේ ඔයගලන්ට දෙනවා. එතකොට ඒකේ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන LMS එකේම පොඩි තව පෝර්ටල් එකක් එයි වෙනම පොත් ගන්න පුළුවන් තැනක්. කොහොමද පුතේ ඒක අප්ඩේට් වෙච්ච ගමන් ඔයගලගේ group එකට දානවා ටියුටෝරියල් එකක් සහ මේව පොත් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට කරන්න කියලා ඒක බලලා ගන්න. තාම දැම්ම නෙමෙයි මේ දැන් සඳුදාංග හරුවාදන දෙනවා කිව්වේ. බදාදා නැත්නම් බ්‍රහස්පතින්ද group එක බලන්නකෝ. හරි. right. ඒකයි ඒකත් එක්කම ආපහු ඔයගලන්ගේ අර practical videos වැඩේ පටන් ගන්නවා පුතේ. practical අපිට මේ වගේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. ඔව්. නෑ දැන් මේ LMS එකේම ඒකක් තියෙනවා. ඒක නම් ගියාට පස්සේ Google Form එකම තමයි open වෙන්නේ. අර ඔයගොල්ලෝ ගිය අවුරුද්දේ හිටපු අය මතකනේ. ඒකදී වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරානේ ඔයගොල්ලෝ. අන්න ඒ විදිහට වීඩියෝස් ටික ප්‍රැක්ටිකල් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒකටත් මම කියන්නම් ක්ලාස් එකේදී. හරි. මුලින්ම අර පොත ගන්න වැඩේ ඉවර කරලෙමු. හැබැයි දැන් අලුත් LMS එකේ ඒකත් ඒවි. හරි. අපි යමු වීඩියෝස් එක බලන්න. බලන්නකෝ. අලුතෙන් ආපු අයට කියන්නම් පුතේ බය වෙන්න එපා මොනවද මේ පොත් ඒ ඔක්කොම කියනවා. group එකෙත් දානවා. මම කියන්නම්. හිමීට. හරි. right. බලන්නකෝ. එතකොට grade 8 English medium right. playlist විදියට තියෙනවා. පාඩම් පැහැදිලි කිරීම. grade 7 grade 8 practicals. බලන්න මේකේ English medium අයට වඩා මම දැක්කේ සිංහල medium අය කරලා තියෙනවා. තියෙනවා. discontinuous nature දෙකම තියෙනවා. බලන්න තුනම තියෙනවා. right බලන්න අපිට කරමු දැන් ගිය අවුරුද්දේ අක්කලා අයියලා කරපුවා. Friends, I'm Pahan. I'm learning in Abhiman Sir's science class. Okay, today I'm going to show you the discontinuous nature of the solid matter. First of all, we want ink. Then I have taken the blue ink and a piece of chalk. First, you should take the piece of chalk and insert the piece of chalk into your blue color ink. So, after some times, you will be able to, the ink is soaking off upon the chalk particle. Then it shows that there are spaces among the particles of the chalk piece of chalk. Then it shows that the discontinuous nature of the solid matter. So, let's meet on another practical.
ටිකක් වෙලා තියන් හිටියා මේ උඩට ඇවිල්ලා තියෙන පුතේ. මේ ලෙන්ත් එක ඇවිල්ලා තියෙන උඩට. right. I'm learning in Abhiman Sir science class. Okay, today I'm going to show you that the discontinuous nature of the liquid metal. Here you can use the beaker and water and colored ink or the potassium permanganate. Here I haven't the beaker and potassium permanganate, therefore I use the cup and water and colored ink. First, you have to get the colored ink and place them onto the water like this. You will be able to see that the color of the ink is spread throughout the water. Therefore, we can conclude that the water is also has the spaces among the water particles. Therefore, it proves that the discontinuous nature of the liquid metal. You can see the ink is dissolved with the water particles in the spaces among them. Then let's meet on another practical on next day. Therefore, I'm ending this video. Then goodbye, my dear friends. right. බලන්න පුතේ. My dear friends, I'm Fahan. I'm studying in Abhiman Sir science class. Okay, today I'm going to prove that the discontinuous nature of the gases matter. Here, you can use two gas jars, nitrogen dioxide gas. It is in brown color, but I haven't the nitrogen dioxide gas and the two gas jars. Therefore, I'm using. හරිද කෝ? නින්ද ගියා නේද සිනුජි? දැන් හරිද කෝ? මොනවද දැක්කේ? මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් මොකක්ද දැක්කේ පුතා ඊනේ? තෙහන්ස? සිනුකි දැන් හරිද? නිදිමත ගියා නේ? ඒ බලන් ඉන්න ඕනේ හරිද? වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ මම දැන් දැක්කේ. මම එකපාරට පුතා මොකද බෙල්ල කඩන් වැටෙන්නේ කියලා හරිද? right කෝ පේන්න මම බලන් ඉන්නේ කෝ වීඩියෝ on කරන්න. මොකද ගියුමි පැත්ත බලන් ඉන්නේ. මේ බලන්නේ ඉන්නේ. හරි. බලන්න. තව ඉන්නවා. කො උදාන් පේන්න ඉන්න. මන්ට. තව ඉන්නවා වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්තා. තාබිත්. කො දැන් අර සිග්නල් අඩුයි කියපුවා බලන්න දැන් සිග්නල් ඇවිල්ලා තොන් එක ගන්න. ආගෙන ඉන්නේ. දැන් තනියෙන් මේවා කරන්න ඕන ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික. මම තාම ඕගොල්ලන්ට ලොකු බරක් දුන්නේ නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ සතියක් දෙකක් වෙනකල් grade 7 follow කරා. 3ක් විතර වෙනකල්. නේ 7 එකයි 8 එකයි ඔය ASCII මමත් ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ lesson explanation කරනකොට තාම එපා වෙනවනේ. ඒ නිසායි දුන්නේ නැත්තේ. ඔන්න දැන් දෙන්න යන්නේ. දැන් ඔය කියන අයියත් එයා සෙක්ෂන් එකකින් පළවෙනිය. දැන් 9 පන්තියේ ඉන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් කොහොම ප්‍රැක්ටිකල් කරලා lesson explanations කරලා මේ මේම කරපු නිසා මේ ලකුණු තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කරාම මතක හිටිනවා. ආයි මේ මතකයම මොකක් කරන්න තියෙන්නේ? වචනයට හරවන්න තියෙන්නේ. හරිද ළමයා? ඒ මොකද කරන්නේ? හරි. හරි. එතකොට ඒ නිසා බලමු. හරි. දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්න නිසා ඔන්න දැන් එයා කිව්වා මොකද්ද නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් නැති නිසා මම හඳුන් කූරු පාවිච්චි කරනවා. අන්නේම කියන්න ඕන ගෙදර දොරේ උපකරණ. The realist one should be the nitrogen dioxide no and there is no gas jar so he replaced that or he used glasses same like the gas jar. Two glasses and pieces of white. Natasha paying. First, you have to light up the pieces of joystick. Here, I have lighted up the pieces of joystick. Natasha නෙමෙයි කවුද මේ Natasha කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැහැ කිව්වනේ. කවුද කො? පබසර. සඳුෂ පේනින් පුතේ. තව ඉන්නවා. බලන්න. Using two glasses and pieces of. හරිද? අයිස්ක්‍රීම් කන ගමන් මෙහෙ බලන් ඉන්න ඕනේ මෙතුලි. අයිස්ක්‍රීම් දිය වෙනවද පොඩි ඉක්මනට කන්න ඕනේ. කමන්නේ කන ගමන් මේක බලන් ඉන්නේ. හලාගන්න එපා හරිද? හරි බලන්න. First, you have to light up the pieces of joystick. Here, I have lighted up the pieces of joystick and insert it to one gas jar and close it with the other glass.
then you will be able to be seen that the smoke of the pieces of joystick is spread throughout the two glasses, because the gas is also, that means the air is also made up with the particles with the spaces among them. Then we can conclude that there are spaces among the particles, and this is proving that the discontinuous nature of the gases matter. Okay, then let's meet on another practical with the next day. And goodbye, my dear friends. My dear. right. බලමු. හරි. බලන්න පුතේ ඊට පස්සේ ඕකේ අපි because I can't see the screen well. බලන්න අපි ඊට පස්සේ බලමු ඒකේ ඇත්තටම nitrogen dioxide දැන් මේ අපේ පන්තියේ ළමයි කරපුවානේ. එතකොට this continuous nature of matter ගහලා බලමු මොනවද දෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන අර practical එක. So is placing some ink on the container. බලන්න මොකද්ද ගන්න කියලා. අපේ ඊට වඩා හොඳට තිබ්බා. You have to place a piece of chalk vertically. ගොඩාක් වෙලා හිටියා ඔන්න හොඳට මේක නම් පේනවා. අරකේ ගොඩක් වෙලා හිටියේ නෑ නේ. ටිකක් වෙලා යනවා පුතේ. සමහරට පැයක් විතර යනවා උඩට යනවා. උඩට යනකල් තව තව ඇඩ් කරන්න ඕනේ. So we can see the color is soaking up through the piece of chalk because there are particles between the chalk. There are spaces between the particles of the chalk. Right. And here the next experiment. Right. Yes, these are the what puthe ban puthe crystals here. Condis crystals. You have to put that into the liquid water. Then we can see the spreading of the purple color throughout the. You can see it well, like that. Sampooning we have wahila yano. The condis can move through the gap between the water particles. Then we can prove that there are some spaces among the particles. Right, but nitrogen dioxide. This one here. Right here, he's explained it well. These are the normal layer particles, white colors, right? So, normal layer particles. Right here, bromine. In here, you see bromine. That also kind of liquid, but it's turned into gas. That is brown color one. Nitrogen dioxide wage තමයි බලන්න. The color is spreading through the normal layer. බලන්න දුඹුරු පාට උඩට යනවා. Right. So like how much time it takes to spread? What they? So like how much time it takes to spread? It takes low time puthe, not as like 2 minutes like that. Here puthe, you can see the what happened to the particles. බලන්න හොඳට බලන්න. බලන් ඉන්නේ මේ mic off කරලා කො. Mic එක on වෙලායි. Right? So the animation indicates the gap between the particles. So the white color indicating the normal gas here, nitrogen dioxide or the bromine here. The normal gas, there are some spaces. Then the brown colored particles are moved through the spaces between the normal particles, normal gas particles. Now they can pass in through that. Right. Have experiment in okay. Hari, you get the idea now. Now you know how to prove the discontinuous nature of solid, liquid, and gas. Grade 8 syllabus එකේ තියෙන ප්‍රධානම එකක්. හරිද net me? කවුද දකුණු පැත්තේ ඉන්නේ හැමතිස්සෙම බලන්නේ? කො පේනින් තව හැමෝම හරිද විහාර? කො කටයි ඉන්නේ? කො අනිත්‍ය පේනින්? කො තව ඉන්නෝ? hurry up. Killing in. හරිද කොහොමද? අති ඉන්නවනේ මොකද පුතේ වතුර බෝතලයක් දෙකයි ඉරයි. Okay.
කොහොමද මානිත් එකේ බලාගෙන ඉන්නේ Sir, song ඒක තමයි මාත් මේ බැලුවේ පිටේ සෝම් කවුද කියනවා කිව්වේ Himasha Devmini ඉමාෂා and දෙව්මිනි Dinu and Pramodya. දිනු ප්‍රමෝදයා you know the name sales no අපි දිනුවට දෙමු අවස්ථාව මුලින්ම දිනු ඉන්නවද I got a signal problem. Sir, please give. ඉමාෂා හැම ගිය සතියේ සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් තිබ්බා නේද No, sir. Yes, sir. සිග්නල් Dindu ප්‍රොබ්ලම්ද give an excuse. සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම්ද සින්දුවේ ප්‍රොබ්ලම් එකක්ද Signal problem. song problem අද දිනු කියන්න බලන්න පුතේ මොකද සිතා කියන සින්දුව අද පුතාට සිග්නල් අඩුයි හැබැයි නේද කවන්න කියන්න බෑ මයික් ඔෆ් වෙලා පුතේ සීතවන විල්පතේ පිපෙන පියුමක් මාතේ කලා රැජිනී වයයි ස්වර්ණ වීණා ගීතවත් වී රඟයි හංස සේනා ගීතවත් වී රඟයි හංස සේනා සීතවන විල්පතේ පිපෙන පියුමක් මාතේ කලා රැජිනී වයයි ස්වර්ණ වීණා ගීතවත් වී රඟයි හංස සේනා ගීතවත් වී රඟයි හංස සේනා බඹ උර තලයේ වෙසෙන කුමරියේ කලා රජිනියේ සිරි සරසවියේ බඹ උර තලයේ වෙසෙන කුමරියේ කලා රජිනියේ සිරි සරසවියේ සරා සඳර උදා වෙන වෙලාවේ අසා හිඳිමි ඔබේ ගීත රාවේ අසා හිඳිමි ඔබේ ගීත රාවේ සීතවන විල්පතේ පිපෙන පියුමක් මාතේ කලා රැජිනී වයයි ස්වර්ණ වීණා ගීතවත් වී රඟයි හංස සේනා පුතේ right mic off කරලා හරි පුතේ හරිනේ අපි clap එකක් දෙමු හැමෝම නේ ටක්කල් දෙන්න clap එකක් okay you also can sing a song no පුතේ why yes no can මුණින් පේන්න පුළුවන් කියලා නේ සින්දු කියන ස්කෝතේ english or sinhala songs english songs no that's good අද කියන එකක් කියමු එකක් කියමු අද කවුද ඉමාෂාද නේ බැරි ඉමාෂකෝ පේන්න ඉමාෂකෝ ඉන්නවද Yes, sir. I done my කොයි ඉමාෂකෝදී ඉමාෂා ඉන්නවද අමතන් ඉමාෂා I'm here, sir. Himasha කොහොමද මට පේන්නේ රේස් එකෙන් දාන්න බෑ ඉමාෂා නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට නින්ද යන එකක් නෑ අද ඉන්නවා ඒකනේ පුතා කොහෙද ඉන්නේ පුතේ පැරිස් වලද කොහෙද පුතේ ඉන්නේ ආවුද New York, sir. ඕකේ කියනවා සින්දුව ලෑස්තිනේ Okay. ඕකේ කියන්න බෑ Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I'm king, dilly dilly, you shall be queen. Who told you so, dilly dilly, who told you so? Trust my own heart, dilly dilly, that told me so. Grew up your men, dilly dilly, set them to work. Some to the floor, dilly dilly, some to cut through. Some to make hay, dilly dilly, some to cut corn. While you and I, dilly dilly, keep ourselves warm. Lavender's green, dilly dilly, lavender's blue.
If you love me, dilly dilly, I will love you. Let the birds sing, dilly dilly, and the lambs play. We shall be safe, dilly dilly, out of harm's way. I love to dance, dilly dilly, I love to sing. When I am queen, dilly dilly, you be my king. Who told you so, dilly dilly, who told you so? I told myself, dilly dilly, I told me so. Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green. When I am king, dilly dilly, you shall be queen. nice. Clap එකක් දෙමු ඉතින් අපි හැමෝම. Right. හරිද යාළුවා දැන්? දැන් ඉන්දියායිනේ? ආ යාළුවා අද නින්දයයි. Yes, sir. Now I can sleep well. Now you can sleep well no පුතේ? පුතා Okay පුතා කැම්ප් එකේ වැඩනේ කො ඉන්නවනේ? කවුද? අයන්දිනේ කවුද පුතේ? යාළුවා? Alisha. ඒකනේ. No, Malisha. Malisha sorry, not Alisha. අය නේද ඉන්නවනේ ඔක්කොම. Right. පත් කියන්න පුතේ මොකද කියන්නේ? පුළුවන් මිසික දාලා දෙන්න කැරක කියන්න පුළුවන් නේ වඩ. ලබු සති ප්‍රැක්ටිස් කරලා. Okay. අනිද්දා ෆිසිකල් කෙනෙක් ඉන්නවා. Okay. Right. පුතා ඇස්තිලා ඉන්න. මගේ පන්ති අක්කා කිව්වේ නෑ. මම මොන කොයි මෙතන කිව්වේ නන්නේ. Okay, I watch a recording Janara. Okay පුතේ. දිනු අගවත් right. Okay. Okay. හොඳයි කමෙන්ට්ස් දීලා තියෙනවා බිනුද හොඳයි. ඊළඟ වටේට තෝරගන්නවා කියලා. ඉවර වෙලා බෑ දැන් කියන්න. හරි ඔන්න පුතේ අපි දැන් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ පොඩි chart එකක් දාන්න තියෙන්නේ. We have to put a chart, right? Like this. So, බලන්නකො chart එක. මේ වගේ chart එකක් දාන්න තියෙන්නේ. It's a homework. Yeah, as a homework. මේක දුන්නද? No. No. Yes. The Then. exercise of third lesson. Yes. Now, physical properties of matter in relation to its particulate nature. But here, physical properties of matter. Now, we have to put a chart. Chart is like this. So, put a rough sketch. You need to take a separate side. And you can use the page vertically. I think that's good. Right? Not vertically, horizontally. We have to explain the features of solid, liquid. ඕක කෙලින්ද ගන්න ඕනි. හරහාට ගත්තා නම් හොඳයි පුතේ. horizontally ගත්තා නම් ලේසි වෙයි කියලා හිතෙනවා මට. මම මුලින්ම පොඩ්ඩක් sketch එක ඇඳලා ඉන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ decide කරන්න. So solid ගත්තනම් හරියට ගොඩක් points ලියන්නත් නෑනේ. තියෙනවා පුතේ. මේ set එකම ලියන්න වෙනවා ඉස්සරහින් මේ ටික. හතරයිනේ තියෙන්නේ සෙක්කේ. ඔව් හතර තියෙන හින්දා අවුලක් නෑ. පළල මදි වෙයිද දන්නේ. බලන්න අවුලක් නැත්තම් shape. පහට ලියන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අවුලක් නෑ. එහෙනම් vertically ගන්න. දිගට ලියන්න නැතුව පහට ලියන්න පුළුවන්. You can decide that. Now we have to, yes, the recommendation you can choose by yourself. Right, so this is the solid. First we have to draw the diagrams also, then we can explain the features relevant to this particulate nature of solid, liquid and gases. මෙහෙම දැම්මම වගුවට වඩා පාඩම් කරන්න ලේසි පුතේ. ඒකයි. Sir, we have to write that. හොරිසොන්ටලි ගන්න. ඔව්. මෙහෙම දාන්න chart එක. මේක බලන්න පුතේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Recommendation is the recommendation. ඊට පස්සේ පුතේ මේ පල්ලෙහෙන් එක කෙලින් මේ ලක්ෂණ ටික ලියන්න ඕනේ.
particles are orderly arranged, particles are not. එක කෙලින් ලියන්න ඕනේ පුතේ. මේ set එක මේක විදිහට තියෙන්න ඕනේ. එක ළඟින් තියෙන්න ඕනේ. එක ළඟ. මම පොඩි කරන්නම් ඕගොල්ලෝ textbook එකෙන් බලන්න පුළුවන්. Chart should like this. පටන් ගන්න ඕගොල්ලෝ දැන් කරන්න නිකන්. Draw the diagrams because I have it, then I have to explain the things also. Excuse me, sir, we had to write this way. What is it? Like this, we had to write like this. Like what say? Uh, Yeah, like that side. Yes. Like this putte. But as a homework, you can complete the chart. Now I draw the sketch. You can also put the sketch putte. නැත්නම් ලබන සතිය විදියෝ කමතක වෙනවා. හරි. Now here putte. So this is the sketch of the physical properties of matter. We know that there are 3 physical states. පොඩි දල සටහනක් දාගන්න. So it means no need to draw now. බලන්න. කො පේන්නේ ඉන්නේ කවුද මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ? හරි chart එක දාගත්තද? Brief chart. Draw the boxes also. හරි බලන්න පුතේ. Yeah, so tell Malisha to ready for a song next week. Yes. Right. බලන්න පේන්නේ. So පුතේ හරි now දැන් ඇති chart එක හිමීට දා ගන්නවා. I am going to explain it. දැන් අහගෙන ඉන්න පුතේ. අහගෙන ඉන්නව. දැන් අඳින එක නවත්තන්න. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ නිකන් roughly boxes තුනක් ගහ ගන්න. ගහලා යටින් features ලියන්න ඕනේ. දාන්න පුතේ page number 43 කියලා දා ගන්න උතන. page number 43. දැන් මේක කර හිටියොත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් ගන්නවා. ඔක homework එකක් විදිහට කරන්න. මොකද ඔය ටිකම තමයි මම දෙන්නේ. Now I am going to explain that. බලන්න. So you can see the chart. The balls putte, the balls mean the particles, they are packed well, and there are some spaces but very low spaces. Here there is some particles, but the gap is more than the solid. Here the gap is high putte than the solid and the liquid, and there are some particles, they are not orderly arranged. So that is the first characteristic of solid. Particles are orderly arranged. Particles are here also not orderly arranged. Here also not orderly arranged. Arranged, not arranged, right?
Then here particles are strongly bound to each another. Yes, particles are strongly bound. They can't flow into they want galagane යන්න බෑ because particles are strongly bonded. හරිද? මොකද එකක් කොහොම ඇද්දාම අනිත් එක එන්නේ නැහැ පුතේ. වතුර වගේ ගලාගෙන යන්නේ නැහැ. It is not flowing පුතේ. So here through the particles are close to one another, the binding forces are not strong as solid. Binding forces among the particles are very weak. In the liquid, there is a binding forces, but lower than the solid. Then particles do not move relative to one another, but can vibrate in the same position. This particle can't move to this place. Why? Because they are strongly bonded, but they can vibrate. When we supply heat, they vibrate in the same position. But in the liquid, the particles can move through the liquid. මේ තියෙන particle එකට මෙතනින් ගැලවිලා මෙතනට යන්න පුළුවන් because they are not strongly bonded. Here, it also can definitely move the particles freely and randomly. So here, spaces among the particles less. Spaces among the particle is less but higher than that of solid. In here, spaces among the particle are very high, much spaces. High ne? ඔක තමයි chart එක. ඕකේ මොකක්ද කියන්නේ? How the particles are arranged. Is that orderly arranged or not? Then පුතේ the bonds between the particles, strong bonds or weak bonds. Then පුතේ the movement of the particles and the gap between the particles. So that there are some four main characteristics considered in this chart. No? ප්‍රධාන ලක්ෂණ හතරක් පිළිබඳව සලකලා තියෙනවා solid එකේයි liquid එකේයි gas එකේයි. Particles ලස්සන්ට pack වෙලා තියෙනවද orderly arranged නැද්ද? ඊට පස්සේ the movement of the particles මේවා ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ the bonded between the particles, right? ඊට පස්සේ new boundary ඊට මේ movement එක. ඊට පස්සේ what about the space? සංසන්දනාත්මකව පාඩම් කරන්න පුතේ. එකක් මතකයි නම් ඔක්කොම මතක තියාගන්න මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. බලන්න දැන් ඔයගලගේ පුතේ ලබන ඉරිදා වැටෙන්නේ පොය දවසක්. හරිද? පොය පන්ති නැහැ. පන්ති නිවාඩුයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ එක් ගන්න එදාට අපි ටීචර්ස් මීටින් එකකුත් තියෙනවා. ටීචර්ස්ලා අතරේ ඔයගලන්ගේ ඉස්සරහට කරන්න වැඩ මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරන්න. හරිද? එදාට ඔයගොල්ලෝ නිවාඩුව ගන්න. දැන් මේ මාසේ සිකුරාදාවල් දෙකක් නිවාඩු තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙකම පන්ති තියෙනවා. පහුගිය සිකුරාදා තිබ්බ එකේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් තියෙනවා නම් සයන්ස් නම් නැහැ. ගුරු නිවසේ අනිත් සබ්ජෙක්ට් වලට එනවනේ ගොඩක් අය. ඒතකොට ලබන මේ අන්තිම මාසෙත් තියෙනවා මාසයේ අන්තිමත් තියෙනවා සිකුරාදාවක් ඒකෙත් පන්ති තියෙනවා. හරිද? පොය දවසේ ඉරිදා ලබන ඉරිදා පුතේ නිවාඩුව ඔයගොල්ලෝ ගන්න. ඔය අහුවෙලා තියෙන වීඩියෝස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඩයග්‍රෑම් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා නම් ඉතින් ඒවා විවේකීව වනේ ගෙදර විශේෂ වැඩක් නැත්තම් කොහේ හරි යනවා නම් පන්සල් යනවා නම් ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් යන්න. හැබැයි එහෙම නිකන් ඉන්න එපා. එහෙනම් නිකන් ගෙදර විශේෂ වැඩක් නැත්තම් ඒ අඩුපාඩු ටික සම්පූර්ණ කරන්න. හරි? right. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ඒකත් ඉවරයි. chart එක තනියම ගහලා තියන්නේ. ඔක පේනින් හැමෝම. හරි නේද? right. ඔක්කොමලා ඉන්නවනේ. ඔබ Yes. yes. okay. බලන්න පුතේ. right. okay. පේනින් පුතේ හැමෝම. හරි නේ පුතේ. දැන් ඔක්කොමලගේ නම් කිව්වේ නැති වුණාට මම ඔක්කොමලා දැක්කා. දැන් කවුද පන්තිය ආවේ කොහොමද වැඩ කරේ? එහෙම තමයි ඉතින් අපි සතියෙන් සතිය බලන ලකුණු ඇහුවේ නෑ නේද මං කට්ටියගේ මාක්ස් ඇහුවද මාක්ස් සකර්බර්ග් ඇහුවද නැද්ද අර කීප දෙනෙක් අඩුයි ඒකනේ වැඩේ මාක්ස් අහන්න තියෙනවා නේ කොබන්න තුන්වෙනි වාර විභාගේ තිබිලා තාම ලකුණු හම්බෙච්ච නැති අය හොඳ ස්කෝල් වල ළමයි ටික කවුද ඉන්නේ තුන්වෙනි වාර විභාගේ තියා තාම ස්කෝලෙන් දුන්නේ නැහැ ටීචර් ස්පෝර්ට් මීට් එකේ දුව ඉන්නවා කවුද ඒ වගේ කට්ටිය හෙට්ටෙන් දාන්න බෑ විභාගේ තිබිලා ලකුණු දුන්නේ නැති අය ටික දෙනෙක් ඉන්නවා බෑනේ පුතේ ඉතින් කවද දෙනවා කියන්නේ පුතේ ඉතින් හිතුණු දවසක දෙනවා කිව්වනේ එහෙමනේ හිතුනොත් දෙන්නම් කිව්වා හරි ඕගොල්ලෝ තින්න කමන්නේ ඒක හොඳයි කියලා හරිද ටීචර් නොදී ඉන්නවනම් කමන්නේ නැහැ කියලා තමයි සමහර අය එහෙමද නේ හරිද
දැන් ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. හරි එන්නකො දැන් ලබන සතියේ පස් සතියේ ඔයගොල්ලන් ඉවර වෙයි. මම අහන්නම් ලකුණු. කීයේ වුණත් කියන්න ඕනේ. කීයේ වුණත් කමක් නැහැ. මොකද මම දන්නවා මේ පාර නම් අනිවාර්යෙන් ගොඩාක් ඔය grade 7 වලට වඩා කට්ටිය වැඩ කරනවා. පාඩම් කරනවා. ආවේ නැත්නම් රෙකෝඩින් බලනවා. නේ? දැන් ඔන්න පුතේ දැන් අවුරුදු දැන් අපි හෙට අනිද්දා first term තියන අය ඉන්නවා. So පුතේ we finish 4 lessons. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට 5 තමයි එන්නේ. ඉන්න පුතේ. හරිද බලන්න. ඔයගලන්ට 5 lessons නේ තිබ්බේ කොහොමද? first term එකේ දැන් සමහර අයට මේ March next week නැත්තම් ඊට පස්සේ සතියේ ඔව් 5යි තියෙන්නේ පුතේ. properties of matter ගොඩාක් ඉවරයි. තා පොඩි ටිකක් තියෙන. ඒක අමාරුම කැල තමයි discontinuous nature. අනිත් ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවද? malleability, ductility, හරිද? sonority අර grade 6 වල තිබ්බ ටික. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරිද? elasticity හරිද? ඒක කියවුවාම තේරෙනවා. sound කියන්නේ ඒ 6 lesson එකක් තමයි. ඒ ලේසි ඒ නිසා ඔය හෙට අනිද්දා තියෙන ආයත කිසිම issue එකක් නැහැ පුතේ. හරිද? cover කරගන්න පුළුවන්. මේ මොකද discontinuous nature තමයි ටිකක් තේරෙන්නේ නැති එකට තිබ්බේ. ඕකේ. ඒක දැන් කරා. නිසා ඔය හෙට ලබන සතියේ හරි ඊට පස්සේ සතියේ හරි එක්සෑම් තියෙන අය කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ලියන්න. හරිද? එක්සෑම් එක කාට හරි මොනවා හරි මේ පාඩම් දෙකේ ඉෂුව එකක් තිබ්බොත් මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මට ෆස්ට් ටර්ම් එක තියෙනවා. එහෙම වුණොත් මම ඔයගලන්ට ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝ එකේ වන්නම්. ඒත් ඉතින් මේක මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක බලන් තරම් දෙයක් නම් මේ සවුන්ඩ් වල නම් නෑ පුතේ. මේකේ අන්තිම ටිකෙත් නෑ. ඕනේ නම් එවන්නම්. හරිද? මේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඒගොල්ලෝ එක්සෑම් එක ලියන්න. අනිත් අය ඔව් අනිත් අය පුතේ දැන් අවුරුදු නිවාඩුව දෙයි. අවුරුදු නිවාඩුව දීලා ආපු ගමන්ම කියයි මෙන්න ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියෙනවා මෙන්න ටයිම් ටේබල් එක කියලා. එතකොට ආපහු පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. Then we are discussing the fourth lesson. So all the details should have in your brain about the first lesson, second lesson, third lesson and the first parts of the fourth lesson. අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න තියෙන බෑ. So what are the details you have to remember? The questions in the workbook. All the questions in the workbook you have to remember. මම දැනුත් දාලා තියන්නම් ඕන workbook එක. නැත්නම් හෙට paper class එකෙත් දානවා. හරිද? එතන අනිවාර්යෙන් මොකක් කරන්නද? මේ workbook එකට තියෙන ප්‍රශ්න පාඩම් කරලා එන්න. workbook එකේ තියෙන ප්‍රශ්න පාඩම් කරලා එන්න. print out ගන්න එපා. මේකේ පොත ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. හෙට paper class එකේ discuss කරන්නේ මේක මම හෙටම දාන්නම්. හරිද බලන්නකෝ. එතකොට ඒක print out ගන්න එපා. ඒක පාඩම් කරලා එන්න. තියෙනවා paper class එක හෙට තියෙන. හෙටනේ තියෙන්නේ සඳ අසල. Thursday sorry Thursday තියෙන්නේ. හෙට තියෙන්නේ සිංහල medium. right එදාට මම දෙන්නම් paper class එකට හැමෝම එන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය papers print කරගන්න එහෙම මුකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ class එකට එන්නකෝ ආපුවම තේරෙයි. right then පුතේ this chart also we have to know. right then the density also then all the things. right ඒක තමයි ඊළඟ සතියේ පස්සේ සතියේ. ගහන් සර් පේපර් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ කවදද? Thursday පුතේ Thursday 8 pm. Thursday 8 pm මේ group එකම තමයි. මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ දාන්න අර office number එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ LMS account මොනවද හැමදේම දැනගන්න අලුතෙන් ආපු අය paper class එකකට එන්න කැමති නම්. right එනවා නම් හොඳයි. පුතේ මේ chart එකක් ලියා ගන්න මම ලබන සතියේ explain කරන්නම්. දාන්න පුතේ 4.2 කියලා table 4.2. Here they discuss about the properties, the shape of the solid, liquid and gas, volume මේ grade කී තිබ්බද පුතේ 6 එකේ තිබ්බි මතක නැද්ද? shape එකයි volume එක has a definite shape, no definite shape, occupy the shape of the container, no definite shape. Then what about the volume? Solid, fixed volume have, liquid also have. තියනවාද? ඔව් එයිමයිනේ පුතේ 100 milliliters, 200 milliliters, 1 milliliters. Why? Because they have a definite volume. In the gas, no definite volume. Spread through the all volume of the container. Spread throughout the entire volume of the container. අපි දැන් බැලුමක් ඇතුලේ හුලන් තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? The volume of the gas is equal to the size of the balloon. But when it blasts, the gas is occupy the entire volume of the room. මුළු කාමරේ පුරාම පැතිරිලා යනවා. ඉතින් මුදේ definite volume එකක් තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්න බෑනේ. Right? No fixed volume or no definite volume in gas, but in the solid and liquid has a definite volume. Right? And what about the shape? Solid have a shape, but liquid no definite shape. It occupy the shape of the container. Gas also no definite shape. Take the shape of the container. Right? ඊට පස්සේ compressibility කියන්නේ මොකද්ද පුතේ?
Compressibility mean පුතේ we can apply a force and reduce the size. සම්පීඩනය කරන්න පුළුවන්. We can pressure it. So we can't pressure the solid, but Superman can. But we are not Superman, right? Superman ට පුළුවන් තලන්න අපිට බෑ. සමහර ඒවා පුළුවන් ඉතින්. ඒ කියන්නේ අපි relatively the solid is cannot be compressed ගහලා තියෙනවා easily. We have to apply more force. Water also same පුතේ. That also cannot be compressed easily, but air can be compressed easily. දැන් solid එක compress කරන්න බෑ කියලා දන්නවනේ. කොහොමද liquid එක බලන්නේ? You can take a cylinder පුතේ. You know about the injection, right? You have to remove the needle and you have to take water into it. Then you can use the thumb and close the end of the cylinder and you can press the knob. So we can't press the liquid easily. Press කරන්න පුළුවන් නම් වරෙන් leak වෙනවා එහෙනම් හරි. එහෙන් leak වෙන්නේ නැතුව compress කරන්න බෑ. But when we pull the knob empty පුතේ, right? Inside it there is nothing. It means we pull in the air no. Syringe එක කොහොම ඇදලා හුලං ගන්නවා. අරගෙන දැන් ඇඟිල්ලෙන් වහලා ඔබලා බලනවා. We can move the knob පුතේ, right? We can move the syringe because the air is not leaking. We can compress the air. නේ? ඒ injection cut ඒකට ඇතුළට හුලං දාලා තැළුවාම තලන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ දෙකම solid and liquid cannot compress but gases can. Density in solid it has a high density. Density කියන්නේ පුතේ high ගතිය. Mass over volume අපි තව කතා කරන් තියෙනවා. So solid and liquid has density. It has a high density but in the gases it is very low. ඒකනේ පුතේ ඒක පාවි තියෙන්නේ. හරි දාන්න. ඒකත් මම explain කරා එහෙනම්. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ චූටි දෙයක්. දාන්න පුතේ table 4.2 කියලා දා ලබන සතියේදී කරගෙන එන්න ඕනේ. මේ සමහර අය මට කියන්න නැතුව ලියු වෙනවා. ඒක තමයි බැරි. right. okay පුතේ good. මට අනිත් දවසේ කියන්නේ ලකුණු හෙව්වා මේ විශේෂ දේවලුත්. හරි පුතේ අපි අනිත් දවසේ හම්බෙමු. ඒ කියන්නේ paper class එක තියෙනවා Thursday 8 pm හම්බෙමු පුතේ. එහෙනම් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Hari. Bye, sir. Okay, goodbye. Take care. Bye, sir. Goodbye. Bye, sir. Take care, sir. Okay, take Bye, care. sir. Bye. Everyone Bye, saranai. sir. Okay. Goodbye. පාඩම් කරන් එන්න හැමෝම. Right. Okay, goodbye පුතේ. සින්දුවට ලෑස්ති වෙලා එන්න. මොකද්ද කියන්නේ? කැරොකේ එකක් අරන් කැරොකේ දාලා කියන්න දන්නවද? පුතා බෑග් එක අද ඔකද ඕපන් කළා? ඕපන් බෑග්. අද ඕපන් කරලා යන්න පොත්වලට හුලං අදින්න. Right. රූල් එක හොඳයි. Okay, bye. දැන් මැත්ස් මේ සිංහල නේද? හරි.